When I think of Russia, all sorts of music comes to mind. Tchaikovsky, Rachmaninoff, even themes from spy thrillers. But what's brought me to Moscow is something altogether different. Propaganda music. The USSR may be gone, its old anthems a relic of the past, but a new kind of propaganda music lives on. And today, propaganda has a whole new beat. Russian leader Vladimir Putin is treated like a rock star, with his own personal propaganda song, which they sing at his rallies. This is not your grandfather's propaganda music. Written in 2002, it especially appeals to Putin's young supporters. It's become his theme song. Великой России! I came to Moscow to investigate who was behind this song and how it was used in Putin's rise to power. In a rehearsal studio, I met the man who wrote the song. His name is Alexander Yelin. These days, he's promoting a new group, an all-girl heavy metal band. Yelin used to be a rock and roll dissident back in the days of the USSR. Рок-музыкантам в советское время было быть очень прикольно. Неважно, кто как пел, неважно, как это все было с профессиональной точки зрения, важен был факт, что вот мы никогда не, у нас не было рок-н-ролла, а теперь он есть. Он изменяет краски, звуки, холодом льет на губы и руки в людей. Today, Yelin's part of the music industry establishment. A little older, a lot more cynical. He says he wrote A Man Like Putin on a bet. Когда я поспорил на $300, что можно раскрутить песню без всякого бюджета на клипы и на все остальное, просто за смысл как бы этой песни. Я просто технологично подошел к вопросу. Да, кто главный ньюсмейкер в стране? Владимир Владимирович Путин. Yelin knew that writing a Soviet-style propaganda song about Putin would never sell in today's Russia. О чем должна спеть девушка? Она не может спеть о том, что Путин самый хороший или Путин такой прекрасный, и это было бы глупо и не смешно. А вот о том, что все вокруг нее плохо, а вот такой, как Путин, ей очень нравится, мальчика она такого хочет. The bet was on, but Yelin needed a producer. So he turned to old friend Nikolai Gastello. These days, Gastello is a DJ at Russia's top radio station. Они будут петь бесконечно. Напоминаю, что у нас в эфире программа «Гаспачо», ведущий Николай Гастелло в гостях. Back in 2002, he was working for the Kremlin. В тот момент я был государственный служащий, я руководил пресс-службой Верховного суда Российской Федерации. But he was moonlighting in the music business, and he immediately saw the potential of the Putin song. He began searching for singers. Irina Kozlova was 18 years old when Gastello spotted her in a nightclub. She had just finished a world tour as a dancer and was ready to try something new. Gastello promised to make her a star. There was a poll that was done recently where Russian women voted Vladimir Putin the sexiest man in the world. Why is this? Но я думаю, что, безусловно, он обладает некоторыми качествами, о которых поется в песне. То есть надежность, ум, там,
индивидуальность, безусловно. Он очень харизматичный и умный человек, на мой взгляд. The other singer, Yana Danyeko, came with a pedigree. Her father was a famous Soviet-era singer. She was honored when Gastello asked her to sing about Putin. Путин, на первый взгляд, мне кажется, что настолько спортивный и позитивный человек, потому что на него, в принципе, приятно смотреть даже по телевизору. Он активный, молодой, спортивный, и жилка вот этого лидера в нем, она видна. Поэтому я думаю, что ему суждено было стать лидером и любимцем народа. Yana and Irina told me that Putin was not just their political leader, he was their ideal man. And this was exactly the sentiment that Yelin, the songwriter, hoped to exploit in the music video for a man like Putin. В российском понимании, конечно, он секс-символ. Совсем не в американском. Он не Брэд Питт. Но для нормальной, средней, обычной, среднестатистической русской женщины, конечно, заполучить себе такого, как Путин, это мечта всей жизни. These are the images all over Russia. Putin as black belt. Putin as commander. Putin as hunky fisherman. Who could the producers possibly get to play him in their music video? They discovered him in a garage in southern Russia. Anatoly Gorbunov is a natural-born ham. He builds antique cars and made this slapstick video with the goofy music to advertise his company. When Putin became president in 2000, Anatoly suddenly found himself in demand as a Putin impersonator. Once they'd found their Putin, the producers were ready to make their music video. Gastello cast himself as Putin's right-hand man, plotting the release of a propaganda song. The video has a secret agent feel. Putin as spy master, complete with his Bond girls. Мой парень снова влип в дурные дела, подрался, наглотался какой-то мути. Он так меня достал, я его прогнала, и я хочу теперь такого, как Путин. Такого, как Путин, полного сил. Такого, как Путин, чтобы не пил. Такого, как Путин, чтоб не обижал. Такого, как Путин, чтоб не убежал. This was a new kind of propaganda. Ironic, funny. But had they gone too far? How would Putin react? Radio stations were nervous. What if he hated it? What if he thought he was being ridiculed? Я видела его вчера в новостях. Он говорил о том, что мир на распутье. С таким, как он, легко и дома, и в гостях. И я хочу теперь такого, как Путин. Такого, как... Путин это подтвердил потом на пресс-конференции. Его спросили, слышали ли он песню про Путина. Он сказал, да, мне там очень понравилось. Я долго смеялся. И не против встретить симпатичным девушкам, которые ее поют. Чувство юмора у Путина есть. With Putin's nod of approval, the song took off on government radio stations. Такого, как Путин. And the video was featured on Russia's MTV. Путин, чтобы не обижал. Within weeks, the song hit #1 on all the charts. Yelin and Gastello had done it. They created a new kind of propaganda song, a song for the Putin generation. Такого, как Путин. Но самое, наверное, незабываемое выступление наше было, это, по-моему, 23 февраля на День защитника Отечества мы выступали в военной дивизии. Ребята подсовывали военные билеты, паспорта, просто на руках распишитесь, Христа ради. То есть и выводили нас в оцеплении, мы думаем, мы тогда с Иркой там, дай 5, мы звезды. Putin used the song throughout his presidency, especially during his 2004 re-election campaign, and the song is still played at pro-Putin rallies. Путин. Though his presidential term ended in 2008, he continues to wield power as prime minister. But of course, not everyone in Russia admires Putin or his song.
One of the last independent media outlets in Russia is Echo of Moscow Radio. The founder, Sergei Buntman, is an outspoken critic of Putin's propaganda. Some people have said to me, people here are kind of brainwashed. Is that too strong a word to use? Нет, почему? Промывание мозгов, оно происходит каждый день. Потому что нет ни одного практически телевизионного канала, который бы охватывал всю страну, где было бы что-то серьезное на политические темы, альтернативное мышление. Этого нет. When I asked him what he thought of the Putin song, Buntman said it was a clever whitewash. Знаете, вот песня такого, как Путин, с одной стороны, она тоже вполне смешная. Это прикольно. Если не думать, что, например, правление Путина началось с очень странных террористических актов, с взрывов в Москве, с второй войны в Чечне. Если не думать об этом, то все достаточно весело. Putin's manipulation of the media has strengthened his hold on power. But the popularity of the Putin song goes way beyond politics, according to Yelin, the songwriter. Всему миру кажется, что главное в этой песне такого, как Путин. А русские полюбили эту песню, потому что там продолжается «чтобы не пил», «чтобы не убежал», «чтобы не гулял». И русские любят песни о страдающих женщинах. И эта песня, по сути, очень трогательная, потому что это, правда, реальная женская трагедия. Женщина живет в провинции, вокруг нее грязь, ужасные пьющие люди. Вообще кошмар. И она хочет такого, как показывают по телевизору. If I was a Russian woman, would I want a man like Putin? Конечно, по сравнению со всеми, кто были до него, все эти давно нефертильные дедушки и, как говорится, плохо говорящие, конечно, однозначно. Putin has gone out of his way to show that he is a strong man, releasing martial arts videotapes where he body slams opponents. It all plays into Russian nostalgia for a time when their country was a superpower. Feel-good songs about the Soviet Union are back, and one of the most popular singers performing them is Yana, the same Yana who made A Man Like Putin a mega hit. I watched as she sang a 70s-era song, remixed for the Putin generation. Her partner, Mikhail, is the winner of Russia's version of American Idol. They're like a Russian partridge family, bringing Brezhnev-era songs back to life. Does your father ever say to you, your father who lived during the Soviet Union, times were not actually that good then? You guys are crazy for being nostalgic about those days? Нет, папа мне такого не говорил, потому что он сам до сих пор поет эти песни с таким же удовольствием, как и мы. Yana claims these are simply great tunes, and she doesn't analyze the lyrics. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз, мой адрес не дом и... But this song was originally written as a Soviet propaganda tune, and now it's being repackaged and sold again. In Putin's Russia, Moscow is a city of bright lights and glamour. However heavy-handed Putin may be, he has presided over an era of relative stability and prosperity, and he remains very popular. In Moscow's glittering night, it's all about enjoying the moment. The karaoke clubs are packed, and they're still playing that same old tune. Такого, как Путин, полного сил, такого, как Путин, чтобы не пил, такого, как Путин, чтоб не обижал, такого, как Путин, чтоб не... This night was a reunion. Yana and Irina offered to take the stage for us and sing the song that made them famous. Практически песня поколения. То есть через 30 лет буду снимать также фильм об эпохе Путина и вспомню про эту песню. And Yelin,
the old rock and roll dissident, says he has no regrets his song became the anthem for the Putin generation. Я профессиональный человек, и по брифу я могу написать все, что угодно. Если бы мне кто-то заказал такую песню, какая-нибудь буржуазная разведка, я бы ее написал за деньги. И посмеялся бы, потому что судьбы у этой песни не будет. Нету сейчас на рынке востребованности песни, которая бы критиковала Путина. Бесполезно критиковать Путина.